Hi friends, Redmi Note 5 Pro కొని అప్రాక్సిమేట్గా 20 డేస్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయలేదు. ఫోన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇందులో కెమెరా కొన్ని ఫొటోస్ తీసిన శాంపిల్స్ చూద్దాం. ఫొటోస్ క్లారిటీగా వస్తున్నాయి అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చాలా బాగా బ్లర్ అవుతుంది. స్పీకర్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఒకసారి చూద్దాం స్పీకర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో టెస్ట్ చేద్దాం. వాల్యూమ్ అయితే ఫుల్లో ఉంది. చూసారుగా, ఇది స్పీకర్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి గేమింగ్ కూడా చూద్దాం. ఫోన్ కంట్రోలింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది. సో ఇది అండ్ టెంపుల్ రన్ 2. ఇప్పుడు సబ్వే సర్ఫ్ ఒకసారి చూద్దాం. కంట్రోలింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. మనకి ఎక్కడ ల్యాగ్ అవ్వట్లేదు, స్లో అవ్వడం కానీ స్ట్రక్ అవ్వడం కానీ ఎక్కడ ఏది లేదు. చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఇంకో గేమ్ టెస్ట్ చేద్దాం. మోడర్న్ కాంబాట్ 2.
cover. Take him out! Strike 2 to Monarch. Target eliminated. Confirm extraction location. Over. Hold up. Come on. చూస్తున్నారుగా గేమ్ చాలా స్మూత్గా ఉంది. ఆడుతున్నప్పుడు ఎక్కడ మీకు ఇబ్బంది ఏమీ అవ్వట్లేదు. ఎక్కడ స్ట్రక్ అవ్వడం కానీ ఏమీ లేదు. ఫోన్ కూడా ఎక్కడ హీటింగ్ ప్రాబ్లం అయితే ఎక్కువ లేదు. లైట్గా నార్మల్గానే ఉంది. Let's get out of here. We've got company in that target. Chopper! గ్రాఫిక్స్ కూడా చాలా బాగుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 636 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇంకో గేమ్ ట్రై చేద్దాం.
చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇది రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో. సౌండ్ క్వాలిటీ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రోలో ఫోన్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఆండ్రాయిడ్ 7.1.1 మీద రన్ అవుతుంది. ఇందులో ర్యామ్ 4 GB, మనకి 2.2 GB అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ మెమరీలు 64 GBలో 54.1 GB మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇందులో మనం డ్యూయల్ యాప్స్ కూడా వాడచ్చు. అంటే ఒకే యాప్స్ 2-3 ఉంటాయి. 2 అలా ఉంటాయి. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇదో వాట్సాప్, ఇది ఇంకో వాట్సాప్. అలా మనం ఎన్నైనా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఓన్లీ డ్యూయల్ మాత్రమే. ఎన్ని యాప్స్నైనా డ్యూయల్గా వాడుకోవచ్చు. మనకి ఇందులో స్ప్లిట్ స్క్రీన్ కూడా ఉంది. ఒకేసారి 2 వాడచ్చు. స్ప్లిట్ స్క్రీన్ అని నొక్కాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాగ్ ఇది ఒకటి, చూసారుగా ఫ్రెండ్స్. పైన సెట్టింగ్స్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ గ్యాలరీ ఓపెన్ చేసి ఉంది. మనం ఒకేసారి 2 మల్టీ టాస్కింగ్ చేయొచ్చు ఈ ఫోన్లో. మీరు కెమెరా క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రంట్ 20 మెగాపిక్సెల్ అండ్ బ్యాక్ 12+5 మెగాపిక్సెల్. పోర్ట్రేట్ మోడ్ కూడా ఫ్రంట్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది ఇందులో. ఈ షార్ట్స్ అన్ని రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రోలో తీసినవి. చూసారుగా, చిన్నది కూడా డీటెయిల్డ్గా కనబడుతుంది ఇందులో. ఇది ఇక్కడి నుంచి తీసిన షాట్, దూరం నుంచి, లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి అయినా క్లారిటీగానే కనిపిస్తుంది మనకి రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రోలో. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ రివ్యూ గేమింగ్, కెమెరా, సౌండ్. ఇందులో మనకి కొన్ని వేరే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎంఐ రిమోట్. ఇందులో మనకి ఏ రకమైన రిమోట్ అయినా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు దీని ద్వారా. ఇప్పుడు టీవీని కానీ, మన ఏమైనా కేబుల్ కనెక్షన్ ఉంటే అది కానీ, ఏసీ. చూసారు, ఎంఐ టీవీ కానీ, బాక్స్ కానీ, టీవీ సెటప్ బాక్స్, ఏసీ, ఫ్యాన్, స్మార్ట్ బాక్స్, డివిడి ప్లేయర్, ప్రొజెక్టర్, కెమెరా, ఇవన్నీ మనం దీంతో కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఎంఐ డ్రాప్ సేమ్ షేర్ ఇట్ లాగే ఇందులో కూడా మనం ఏదైనా ఎవరికైనా పంపాలనుకున్నా ఏదైనా పంపుకోవచ్చు. ఇది మన బ్యాక్గ్రౌండ్, మన థీమ్ వచ్చేసి ఎలాగ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మన ఫోన్ వచ్చినప్పుడు మనం కావాలంటే మనం థీమ్స్ కావాల్సినవి సెట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ అప్లై అని నొక్కాము. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ థీమ్ మారిపోతుంది. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్.
ఇందాక ఒకలా ఉంది, ఇప్పుడు ఒకలా ఉంది. థీమ్స్ మారాయి. మనం కావాలంటే సేమ్ అదే థీమ్ మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో వెళ్తే థీమ్స్ డిఫాల్ట్ థీమ్ అంటే వాళ్ళు ఒరిజినల్గా ఇచ్చిన థీమ్ వచ్చేసి ఇదే. అప్లై నొక్కాను, థీమ్ అప్లై అయింది. మనకు కావాలంటే అన్ఇన్స్టాల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. డ్యూయల్ యాప్ వచ్చి ఇది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇంతే. దిస్ ఈస్ అబౌట్ రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో.